and our dear Berna, Eloise, Schirly, and Jsca Chidana. Neva. Wonderful. Jai Sachidanand. Jai Sachidana. Jai Sachidanand. Neva, would you like to start with the three mantra, Neva? Sim. Okay, good. Ok. Não precisamos de tradução, viu, pessoal? Já posso fazer? Sim. Sim. Welcome. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Asayaram, Namo Loe Sava Sahuram, Eso Pancha Namukaro, Sava Pava Panashano, Mangalaram Cha Savesim, Padaman Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. De Satidanam. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariaram, Namo Asayaram, Namo Loe Sava Sahuram, Eso Pancha Namukaro, Sava Pava Panashano, Mangalaram Cha Savesim, Paraman Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. De Satidanam. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariaram. Namo Asayaram. Namo Loe Sava Sahuram. Eso Pancha Namukaro. Sava Pava Panashano. Mangalaram Cha Savesi. Padaman Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivaya. De Satidanam. De Satidanam. De Satidanand. Jai Sachidanand. Jai Satidanand. Neva, wonderful three mantra. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Obrigado, obrigado. Sachidanand. So, Jai Sachidanand, Michelle, Nidhi, Maria, the Gloria, Luis, Antonio, Sonia, and Vera also. Wonderful. And Eliane. Yes. Okay. Vera. Vera. Jai Sachidanand. Beautiful time, very precious time to be with Mahatmas.
Um tempo precioso e bonito para estar com Mahatmas. Next to the Gnani, next to the living Gnani, is the presence of the Gnani Mahatmas of Dadashri, you see. Gnani Mahatmas of Dadashri. Perto do Gnani vivo são os Gnanis de Dada Gnani Mahatmas of Dada. Gnani Mahatmas of Dada. And Gnani Mahatma is the one who has received the Gnan, knowledge of the self and knowledge of the doer of Dadashri, and is following the five Agnas. You see, so if you are following the five Agnas, you are a Gnani Mahatma. Você recebeu as Gnavidi de Dada e se você segue as 5 Agnas, você é um Mahatma de Dada. And those who have received the Gnan Vidhi but are not following the five Agnas, but occasionally come into the Dada's Agnas, when serious things happen, they come and they realize it's Vyavasthit. Those who are not attending satsangs, they too then they are called Mahatmas of Gnani, because they have received the Gnan Vidhi, you see. Os Mahatmas que receberam o Gnavidi, mas por alguma razão ou outra não seguem as Agnas de Dada, não vão ao satsang, mas eles também são considerados Mahatmas de Dada porque receberam a cerimônia da autorrealização. Shirley, você pode entrar a qualquer hora, ok? Se tiver alguma coisa, complementa. I'm asking Shirley just to compliment if I miss anything. Aqui, Tony, pode deixar. Jsca. Jsca. So you see, even if the Charan Vidhi is lying in his room, or Dadavani magazines are there in his computer, it's more than enough, because he's a Gnani. He's not a Gnani Mahatma, but he's a Mahatma of Dada. See? Now and then he will read the Charan Vidhi, you see. Então, ele falou que as pessoas não se dedicam tanto, né, à ciência, mas leem os Dadavanis, os magazines de Dada, e às vezes esse Mahatma não está totalmente presente, mas é considerado um Mahatma de Dada. Yeah. Ele não é considerado um Gnani Mahatma, mas ele é um Mahatma de Dada também. Exato. Yeah. He's considered a Gnani Mahatma if he is following the Agnas. Okay. Se segue a Agna, é considerado o Mahatma de Dada. A Gnani Mahatma. Gnani Mahatma de Dada. Each one of us here are received the Gnan Vidhi many years ago. We are following the five Agnas. We are in satsang. When being in satsang means you are in Agna 5. Therefore, even if you are in one Agna of Dada, you are a Mahatma, a Gnani Mahatma. You are following the Gnan of Dada. Gnan, the one who follows the vision of the Gnan through any one of these five Agnas is a Gnani Mahatma. He's using Gnan. He's not playing with ignorance. He is not getting enveloped and surrounded by ignorance, you see, the old ignorance. Então, aquele que segue apenas uma Agna é considerado Gnani Mahatma. E quando você segue uma Agna, você não está do outro lado, né, no lado da ignorância, né? Você recebeu a autorrealização.
Complementa, Shirley, é muita coisa para digerir. Não quero perder algo importante. I'm just telling Shirley that to I know. complement because Yeah. I cannot process all the words, Shuddha. Well, there is I'm this. sorry. I'm No, sorry. no, that's it. In the you see, it's not your fault, Tony. Nothing. What it is, I'm introducing a new word, Gnani Mahatma. You're only used Yes. to. You're used to the word Gnani only, okay? And the Gnani means our, Dada, Niruma, and Deepak Bhai. Those are the Gnanis, okay? They are the full Yes. Gnanis with Gnan. They are giving us Gnan. They make another person give Gnan to another Yes. person, and they enlighten the other people. But what are you going to call the enlightened ones who are also in Gnan? Being in Gnan means five Agnas. You're using five Agnas, applying five Agnas in your life, you see. What are you going to call them? O que você vai chamar um Gnani Mahatma é aquele que está usando as Agnas, 5 Agnas, aplicando as Agnas, mas ele fez uma diferença grande que Gnani de Pakbai, Niruma, e nós somos Gnani Mahatmas, foi o que ele acrescentou. É que o Deepak Bhai, a Niruma e Dada, né? Eles são Gnanis, Gnanis em sua totalidade, né? yes. And Mahatma. So now you can't put, we and I cannot put Dadashri as a Gnani. He is the Gnanis of all Gnanis. He is the super Gnani. So we call him the Gnani Purush, you see. Yeah, e não podemos chamar Dadashri de Gnani somente, chamamos ele Gnani Purush. Yeah, Está muito acima de ser somente um Gnani. Dadashri is the one who is conventionally called the Gnani Purush. You see, we have now. Dadashri é aquele convencionalmente chamado um Gnani Purush. This is written here, Gnani Purush, you see. Gnani Purush. Gnani Em Purush. Gujarati. Yes, in Gujarati. And this is the volume 6. This is the 6th new volume which was opened up, opened up and given to all the Mahatmas, during the Janma Jayanti, the last Janma Jayanti here in November. All right. Então esse foi no Janma Jayanti, esse último, os Mahatmas receberam esse volume 6. Yes, you see now. And here, for instance, and let me see if I can pin myself. I will pin myself. And now you see, I'll show you the photograph here, and you see. E ele está mostrando a foto ali. Yeah, and this is a couple from Holland that met Dada. É casal da Holanda que encontrando Dada. We met Dada, and Dada gave him Vignan in simply. Dada gave him the Vignan in brief because they were in flight together. You see, they were in flight together, and eles estavam num voo juntos. E parece que o que não foi oferecido during the flight, Shuddha. They were traveling from Aurangabad to, that is Niruma's home. Yes, it's Aurangabad, the city in Maharashtra, north of Mumbai, and they were flying back to Mumbai, you see, and in the flight. Eles estavam no norte da Índia, em Maharashtra, e para Mumbai. Então, nesse voo, o Vidi foi oferecido por Dada esse casal holandês. And he received Gnan. You see, he didn't give the Gnan Vidi, but you see, he was a scientist of sorts, and so it was easy for him
to understand the concepts, you see. E não deu o Gnavidi em totalidade, mas foi fácil para esse Mahatma entender o conceito. Yeah, it is, Dadashri has said that such a Gnani Purush can do whatever he wants to do. He can accomplish whatever he wants to accomplish in life, you see. So, Dada disse que um Gnani Purush pode conseguir o que ele quer conseguir, quer completar na vida. yeah. So wonderful, my friends. Good to see Janette and also Margarida. Como está vendo Margarida, Janete, and os another, Mahatmas, and Josie. Yes, Josiane. Josiane também. Yeah. Wonderful. Shuddha Bhagwan, all on this beautiful evening, Todas early almas evening for puras you, yeah, and here. nesta noite. And wonderful things are already happening in Simandar city. The Western Mahatmas are coming now every day. Yes. Os Mahatmas do Oeste já estão chegando em Simandar City, então a vibração já está no ar. Com as coisas acontecendo. Yeah, before it's like, before it would be just like a very quiet place, and now all of a sudden there is more and more people coming, and Tony is familiar with this, you see. Então era uma paz, a cidade de Simandar City, agora muita gente está chegando cada dia. Yes, and everybody is really looking forward to this magnificent. Todos estão esperando esse evento magnífico. By the Parayan of Aptavani 14, volume 4, which is really a complete book on, is the total book on individual qualities of the self, you see. Individual qualities of the self. Dada goes in, detail, and Pujya Sri Deepak Pai elaborates on them, gives more, opens up more facets to this sentence, you see. Então, esse Paranhã, o conteúdo do livro abre em sentenças que esse Paranhã é baseado no Aptavani 14, volume 4, da qualidade individuais do ser. Yeah, all those qualities are part of you and I, you see. They are our qualities, you see. E essas qualidades são parte de nós, de você e eu. I am pure, I am absolutely pure, I am absolutely free from all karma. You see, all of those qualities are part of us, you see. Karma doesn't touch us. Qualidade de ser puro, qualidade de ser totalmente livre de karma, isso é parte de vocês. I am free from charge and discharge karma, you see. Sou livre de carga ou karma de descarga. Yeah, because the quality of the self is such. The quality of the self is such. Tankotkirna, you say, Tankotkirna, you say, is such that I never mix with anything, anything at all. I'm immiscible. I cannot mix, you see. E a qualidade do ser é tal que ela não se mescla, não se mistura com nada, é immiscible. Tankotirna. Tankotirna. Yeah, it has not existed in in the scriptures of Dada of India, in any scriptures except in the scriptures of the Tirthankars, the lords, you see, or fully enlightened ones, Somente existe na escritura das Tirthankars aquele totalmente iluminados. Yeah, the Tirthankars have this word, you see, this is the word of Tirthankars, Não, Tirthankars tem estas palavras, essas escrituras, essas palavras.
Absolutely enlightened ones, completely enlightened. Iluminação absoluta, Mm. totalmente iluminados. Tankotkirna. So you say now, so you take a bottle of water, so this much water in a bottle, glass bottle, and you fill it up with water, and now you pour a table, just pour drop by drop of oil in it. You keep on dropping drop by drop by drop. That drop will remain oil no matter how much you shake it up. You see, yes, you will feel like it's all mixed up, but then after a while you see there it is the oil up there, you see. Então, essa qualidade de ser immiscível, que você não se mistura, quando você tem um copo com água e põe uma gota de óleo, essa gota de óleo absolutamente é pura e é immiscível, ela não se mistura com a molécula de água em volta Yeah. Even, do óleo. even if you spin that bottle in a machine, in a fast centrifuge, initially Mesmo it que look like você it's only... ponha, mesmo que você ponha em uma centrífuga e tenta em rotações elevadas para que se forma um componente, a molécula do óleo persiste como óleo em meio da água. Immiscível. And you see, so, it may feel like it has become a mixture of water and oil, you see, but Pode parecer uma mistura de óleo e água. yeah, but you leave it overnight, next morning, there it is again. The Tankotkirna, that is how it is. You might have been spun by all the circumstances of life around you. You can hardly keep your balance because there is such a force of karma in front of you. Então ele falou que você pode deixar essa vasilha com água, com óleo, durante a noite, de manhã cedo, está lá, né, absolutamente imescível. Tankotkirna. Tankotkirna, no karma. No, I have written it in the chat. Tankotkirna. In the chat, it's there. Tankotkirna. It's a very special word. You're not going to find it in regular routine spiritual books of India. It's a very special word. Tankotkirna. Palavra muito especial e não encontrada nesses livros in India. Yeah, it is a very special word of the Tirthankar Lord, the fully enlightened one. Now Dadashri gave it to us in the Gnan Vidhi. Hoon, Tankotkirna Chhoo. I also, Tankotkirna. You see, there is no translation. You have to understand the meaning. Então, Dada, essas palavras que vêm dos titancos, né, Dada nos deu durante no Vidi, no Gnavidi, totalmente imissível. Tankot. You see, thank you, Anna. She is translating here for you. Ana está fazendo a tradução para a gente. This is a magnificent word. You can walk around in this world with just this. Tankotkirna. You see, in other words, a drop of oil is heavier than a drop of water, you see. And when you drop oil on the surface of water, because of its weight, it will shake the water a little bit, you see. É que o peso, a densidade do óleo é muito maior que a densidade da água. Então, não há mistura, mas ela pode fazer um displacement, empurrar um pouco a molécula, a forma da água, mas são imissíveis. Yeah. This
But knowing that that oil that has entered this much water in a bottle, knowing it may remain, it get mixed up, but it's never going to, because it next morning it rises up again on the surface of the water bottle, means you cannot mix it. It's an illusion. The mixture is the illusion that the oil is on the surface again. You see, oil is on the surface again. E ele reforça o fato de ser apenas gotinhas de óleo nesse grande volume de água. Então, você põe à noite, hora de manhã, o óleo está lá flutuando no espaço dele e a água em volta. Shuddha, this quality is the image of the self, correct? The soul. It's not even the image. It is the self, quality of the self, ama. It is the quality of the ama. The quality of the oil molecules is just no quality. Like no, this is being used in example. It never mixes with anything. You see? Yes. Eu perguntei se isso é espelho da alma. Ele Shuddha, nas palavras dele, disse que nunca se mistura com nada. Essa que é a qualidade da alma. Yeah, it's like gold. If you wear a gold chain or a gold bracelet, you see, it is in coming together with copper or nickel, it becomes harder, you see. So, but because you cannot wear pure gold, you see, it's too soft, you see, it's soft. But the gold mixed with copper or nickel or whatever the jewelers do, now it becomes a nice hard bracelet or a chain, hard ornament. Now it never loses its quality. Okay. 20 years later, you can talk to a jeweler and say, I want the gold. I know gold is now a lot of value, so I would like to get my gold out of this one, you see. So, he can separate it, you see, and that separator is called the goldsmith. And and the separator of the ama is this one here in front of you, Gnani Purush Dadashri, you see. He separates the ama, you understand? Então, Yeah. Então, o Shuddha falou da mesma maneira entre o óleo e a água, e o ouro, e o cobre, e o latão. E o ouro é leve, ele necessita um material mais forte para você construir alguma coisa que tem uma forma, como um anel, uma pulseira, um bracelete, um colar, mas esse ouro também é imissível e você precisa, ele mostrou a imagem de Dada como o joalheiro, na joalheria tem o Goldsmith, né, que é o separador. Então, similarmente a cerimônia do Gnavidya, onde há separação, autorrealização. So, so the goldsmith, the jeweler separates the gold, and Gnani Purush Dadashri separates the ama, the pure, pristinely pure ama, and now that is who we have become. We have become the pure ones in this entire world of mixtures. All the other human beings, cats, dogs, trees, they're all mixed, you see. They're mixed. The ama is hidden. Ama is hidden. Ama is hidden inside, invisible, you see. For other people. O Shuddha disse, né, que o Gnani Purush Dadashri, que separa, né, e separa e nos dá a noção do que é a alma pura.
E os seres que não recebem na vida autorrealização, seres humanos ou animais, plantas, eles simplesmente, a alma está escondida. Eles não têm esse despertar da alma, de conhecer, saber o que é a alma pura. Yeah, you see, the Ama is hidden, invisible in a dog, in a cat, in another human being. But in the Gnani Purush, the Ama has manifested naturally. Has manifested. No Gnani Purush, a alma se manifestou naturalmente e em animais como cachorro, gato, em seres humanos que não receberam a cerimônia, a alma está hidden, né? E não está vista, está escondida. Escondida, coberta. You see, in 1958, the Ama, much more than the Ama, the absolute Ama, manifest within Gnani Purush Dadashri. You see, that is what this entire 6th volume is all about. Our entire 6th volume, is in this entire 6th volume, my friends, is, well, let me tell you how many pages there are. 420 pages. Okay, this book, there are 420 pages. And this 720 páginas nesse livro. And this entire special book is about what happened to Dada Gnani, what happened to A.M. Patel. Gentleman O.M. Patel, in Surat station in 1958. What happened? What happened in that 1 hour? You see, this is the whole book on it. You see. Esse livro diz o que aconteceu a A.M. Patel na estação de trem de Surat em 1958. The good news is, my friends, that it is being translated in English. I was visiting Bachu Amin, my sister's husband, Bachu Lal. We call him Bachu, but you've seen him, and he just he's a person who cannot sleep. Suffers from insomnia, so at odd hours in the night he's up with translating this book. So he makes a raw copy in English, and then it will be reviewed, you see, later on. Bachu, ele falou do cunhado dele, né? O Bachu é casado com a irmã de Shuddha e ele não dormia à noite, então ele fez esse grande trabalho, né, de traduzir o livro em inglês. Está sendo em revisão atualmente. It's been in revision, right, Shuddha? That's what you said? No. The raw copy comes, the raw English translation, right? And then as you read it, it's just a plain literal English translation, you see? And then it is reviewed by a team of Mahatmas, Então é uma cópia pura e esta cópia é revisada por time de Mahatmas. Yeah, so he received Gnanvidhi. I wrote it down. That Dr. Bachu Amin, he's a dentist by profession. Yes. Ele era dentista, ele recebeu, em 1992, ele recebeu a cerimônia do Gnanvidhi. Yeah, he received the Gnanvidhi in Shuddha's home from Niruma in 1992. Na casa de Shuddha, em 1992, ele recebeu o Gnanvidhi de Niruma. Yeah, from Niruma. And then, Sirish and I were the first ones who to translate. We sat together. Sirish was he had came to my place from Los Angeles, and he was with us, and he and I started translating Who Am I first.
page by page, you know. And Shuddha then and Shirish, Shuddha e Shirish traduziram juntos o booklet, né? Quem sou eu? and E then foi página por página. and then he, you know, for other books, he started doing the raw version. He started doing the raw version, and then we would review it. You see, he and I, Sirish and I would review it. E Shirish pegou a visão, a forma crua do livro, e Shuddha e Shirish estavam juntos fazendo a revisão. And for many years, many years, we continued to kind of revise and finalize the Aptamanis, you see. Sirish and I, these were prepared by Bachu and Shuddha's sister Patty, you know, Patu. Patu. Yes. Yeah. E foi revisada por Shirish, por Shuddha e por Patu, que é a irmãzinha de Shuddha, que é a esposa do Bachu. Yeah, they do the raw copies, and then we finalize them, and sometimes in our finalization, while we're sitting side by side, Sirish and I would have disagreements, and so we note it down, you know, we note it down, and then maybe once a week we call the Gnani on the phone, he's there, and then, you know, it is not my point of view, it's not Sirish's point of view, it's the Gnani, you know, words, and so then the final product is there, you see. Então, durante essa atividade da revisão desses livros, Shuddha e Shirish, às vezes os pontos de vista não eram um só, então eles pediram a conselho de Pujya, que deu essa informação que eles precisavam. And I would say in the last 4 or 5 years, I don't know the exact history, the entire ILT team has been set up, you know, that is called International, I am writing it down, International Language Translation. Tradução de línguas internacionais, que parece que é um grupo de Mahatmas, ele escreveu aqui no chat. É que é o time de Mahatmas que traduz um time do Gujarati internacional. para outras línguas. And ILT. ILT, International Language Translation Team. It's a big team. It's a very big team. It's all the technologists in Simandar city. In addition to it's a huge work, you see, and because it goes in different languages, not only direct live translations of the Gnani when he is in satsang, but also Gnani's videos, then Niruma's videos, Dada's videos, then also, you know, Dada's speech in Gujarati, you know, which, you know, for which is now, even Dada's speech is actual audio speech recordings are being translated now, you know, not just from books and Aptamanis, but, you know, little. You see them in the energizers. Our energizer, you see, you know, Dada speaking sometimes, you know. Eles chamam de Gnanvani, não? Gnanvani? Gnanvani and energizers. You're all Energizers, Então, vocês podem ter uma ideia da imensidade desse time de tradução, que é contínuo. Eles traduzem não só livros, mas como vídeos, como satsangs, etc. E agora, recentemente, a fala de Dada, né, que é o Gnanvani. Ele estava comentando ali, Tony, a questão do Gnani falar na nossa língua, através do IA. Então, você pode ver que tem algumas coisas que já estão sendo veiculadas no Brasil com a voz do Gnani, mas em português. Eles estão utilizando o IA para isso. Que você
que você está dizendo como IA é Artificial Intelligence, AI, correto? Isso, No, no. inteligência artificial, isso Nós, mesmo. Aham. But you see, nós aqui chamamos de A- AI. AI, Yeah, AI yeah, only yeah, is only last yeah, 2 years. AI is only 2 years. Before that, yeah. there were, and AI is not free of errors, lot of errors, Yeah. and AI especially. não é livre de erros, né? Isso é uma coisa recente. Yeah, maybe you can cheat in your exam with AI, Yeah. but you cannot É você, cheat. You cannot yeah, cheat yeah, with Dada's yeah. speech. Você pode No, no, fazer Shuddha, engano nos seus we, exames we are we com are as saying that provas. there is some videos that has the voice of the Gnani with speaking in Portuguese. So Yeah, yeah. Well, it's interesting. I understand, but it is Tá. yes, it's speaking in Portuguese, but you know where the errors are, no? Dada's Você pode voice. traduzir, Shirley, porque o pessoal é Yeah, bom I saber. know there are. Yes, of course. Yeah, she just mentioned she should translate. No, no. Yeah, go ahead, Shirley. Just tell them what you just told me. Ah, não, eu só estava falando para o Shuddha que é interessante a gente escutar a voz do Gnani em português, né? Apesar de ser um recurso de inteligência artificial, mas é interessante escutar. O Yes. Shura fez um comentário que o AI não é livre de erros, né? E Yeah, it's é you interessante know. saber. Yeah. Surely you know they are not exact. I mean, the classic example is here we are with the Dada Vani of April 2025 on Gnata Drashta, the knower seer. There is no way that the AI can translate this, that, this Yeah. and deliver it in the correct form as if yeah, you have Dada's voice speaking, but it's like small sentences. Dada would said 3 or 4 sentences of Dada, it's easy, because it's but the ongoing satsang, of the Gnani, our Gnani, and the Parayans, and this speech that we are now receiving with so much love, and spending heading by heading every week. That one, uh, that one is assimilated from humans to humans only. Living humans now, Mahatmas on this Zoom coming, and reading these words now that we have of our dearest Dada, you see? Right, Uhum. Shirley? Yeah. Yes, yes. O Shuddha estava falando que, apesar de ter toda essa tecnologia, né, da inteligência artificial, como o Tony reforçou ali, existem erros, né? Então, nada substitui por exemplo, assim, é impossível, né? A inteligência hoje, a tecnologia, traduzir o que significa, por exemplo, o Gnata Drashta, né? É preciso estar dentro de uma satsang, escutar as palavras de Dada, para aos pouquinhos, né, a gente ir assimilando todo esse amor de Dada, né, por nós. Então, essa assimilação que existe é através dos nossos encontros aqui, nós aqui do Ocidente, né, através dos encontros via Zoom, né, e falando sobre e recebendo essas lições, né, de Dada. Even this Ele, Zoom, fa yeah. Sorry, ele go on. falou que Mhm. ele falou que as palavras de Dada, como foram gravadas em 1925, seriam muito difícil para essa tecnologia de AI ser perfeita sem erros, né? Okay. See, I even just said what you I know, I mentioned about understand. the Even Gnata this, Drasta in 1925, that with the way it was recorded, and then, yes, I think it's clear. I don't know if Mahatmas have any questions. I know, yeah, right. You see, the thing is, Mahatmas, yeah, even in this Zoom, we have the access to AI. If you want to, some of you want to use yeah, the AI, you can use under the host tools there, you see. But we have enough to pay attention to, and we do not want to be distracted by
by by the AIs, and so unless you're very, very fast with just like somebody with like Shirley here, or who does multitasking, and there are a lot of multitaskers here, do multiple simultaneous work together, you know, uh, it is it is okay. It's there in the background, but our focus, our applied energy of awareness should be on these words of Dada that we are going into every week, you see. Então, em essência, não devemos estar distraídos, não que AI não tenha valor, mas essa palavra ditada que a gente recebe realmente desde a fonte aqui na satsang, ele colocou ênfase nessa Yeah, foi o que ele falou ultimamente. yeah. Com todo o respeito, Shirley, né, que você deve ter envolvida com a AI, Shuddha mencionou que Não, ele falou das, ali que das existem pessoas que conseguem fazer coisas yeah, multitarefas, né? yeah, Mas não, eu entendi. Ele pediu para a gente yeah, realmente focar, yeah. né, quando tem Exato, esse essa, foi isso, quando a gente tem essa Yeah, oportunidade de escutar as palavras de Dada, a gente focar nisso e não yeah, se distrair com qualquer outra coisa, né? yeah, Até exactly. no Zoom, né? O Zoom também oferece mm, outras coisas aqui, mas a gente focar no que está yeah. sendo Yeah, dito. Zoom will give you a direct translation of what Shuddha is saying, in English. You see a transcription. In other words, what Shuddha is saying, it will be there in English in front of you so that it's easier for you to translate. And how to do this, you will have to figure it out in Brazil with Yeah. your team. You see, in Oh, other, there is just, I didn't know that there is this function in Zoom oh yeah, there is transcription. Zoom AI. Oh, Yeah, yes, there is. yeah, there is Zoom. Yeah, that's what you do is later on. You see, you. Você vai pular dentro, hein, Shirley? Não, não sabia que tinha essa função dentro do É, Zoom, não. o Uh, Shura, o Shura, De o Shura, transcrição. o Shura estava dizendo que no Zoom, quando ele fala, o Zoom já faz isso, Shura fala em inglês, ele está lá, né, com uma máquina de bater, né, typewriter, Aham. de bater máquina em português, né? Yeah, yeah. É, Or Eu no, there is another. preciso. Yeah, the other thing is that the experts, those who know are very good with computer. The experts can have two computers. One is getting yeah, the sound only, uhum, or the audio of Shuddha or the Gnani being directly converted into Portuguese in front of you. You see, so now you see Portuguese. Now it's not 100% accurate Portuguese, but you see, the translator can look at it, so you don't have to make notes. You see. My Então, transcription isn't there. esse é um projeto para Shirley. Falou que os Não, não, tradutores, não. dois computadores, um com som, e você conversa essas Não, palavras. não. My brain. I Você have foi, to exercise my brain. você foi escolhida, Shirley, essa noite. Yeah, Mahatma AI, Shirley. yeah, yeah, Ah, yeah, desculpe, Shirley, eu estou brincadeira. yeah. You know, the problem is the AI computer, the robot, the mechanical one, will not know where to Yeah, emphasize yeah, a certain sentence, you see. We will not yeah, know the tone of what is going yes, on. It will just keep on exactly. giving you whatever it's there, Yes, you know. yeah. O Shura falou que esse AI, ele não pega, como se fosse, AI não pega as emoções, né? Não pega a face da pessoa com como vamos dizer, essa sensação boa interna, né? AI não pega isso, entende? Então, é muito bom. Yeah. Alguma coisa mais, Shirley? Acho que a gente cobriu Não, ele bastante. falou, exatamente isso, que a inteligência artificial, na hora de traduzir ali, ela se torna Yeah, monótona, né? Ela não yeah, dá ênfase à yeah, sentença que é para ser dada, né? yeah. É Yeah. isso. And this energy of satsang
is not translated in AI and will never be. I think because it's the soul, is the alma pura. Yeah. The energy of the self can only be assimilated from the self, you see. And as I see all of you, I see Isabel, Eliane, Josie, I see Michelle, I see all of you and your energies, even if I don't say anything, as I look into your eyes, or as I'm with you, you see, I I am absorbing much more than what I am speaking. You see, what I'm not speaking, these words are coming out, and I'm aware of these words that are coming out. But there is also much more happening live when we are in front of each other. You see, which you do not get when you are listening to an audio. You see. Então, a essência, em essência, o que Shuddha acabou de falar é as palavras, o que ele ouve, o que ele diz. Há alguma coisa mais do que isso, além do que isso, essa conexão entre nossas almas. Shirley, por favor, eu não quero perder, mas eu acho que isso é muito importante. Então, ele fala que quando ele, por exemplo, está numa satsang através do Zoom com a gente, ele pode até não estar conversando com o Mahatma que está assistindo a satsang, está participando, mas ele sente toda a energia, Yeah, né, que vem, yeah, que vai através da gente yeah, para ele. Então, ele diz yeah, que ele recebe muito mais do que yeah, aquilo que ele está yeah. entregando. E isso é realmente o que o AI não oferece. Esse canal não está aberto. This channel is not open in AI, Shuddha. Correct? The channel of Amapura to Amapura is not open for AI. Yeah. The AI can bring you very close, very deep in the physical and mental level. At the physical and mental level. In fact, the AI can even interact with ChatGPT long enough, you'll feel like you've got another friend with you. You see. Yes. Ele falou que esse AI é potente, né, que faz você essa interação no nível físico e mental. Então, quando você está nessa bolha, você Yeah. parece que está com um amigo ou com uma amiga, ao seu lado. This AI that I'm interacting with mainly because I wanted to clean up this laptop, you see, and I didn't want to bother calling Apple, you see. Besides they charge you money, but I chat GPT, I just wrote, this is my model, and I need your help with cleaning out everything. There's a lot of junk it has accumulated, and it took me, it worked with me from, from 1 p.m. yesterday to midnight last night. I was with it. We cleared out a lot of stuff. And then at the end it says, Jai Sachidanand Shuddha, have a good night, have a rest well. It knew that I was going to be with you at 5 o'clock today. It says, have a wonderful satsang in the morning. It writes all of those things. I didn't even ask it, you see. Então, o Shura passou praticamente o dia anterior, quantas horas? De 1 hora até meia-noite, e aí ele, no final, foi a interferência do AI, que já sabia alguns dados, já sabia que o Shura vai estar em satsang e tudo isso, mas ele precisava limpar, clean your computer, né? So you need technician support. Oh, absolutely, because you got thousands of photographs, thousands of emails, thousands of messages, fotografias webs, e mensagens. so much stuff. What it does, it takes away the efficiency of your computer. It doesn't run as well, you see. Toda essa carga tira a eficiência do computador. Mas the AI played the messages. No, AI will teach you. AI will teach you. AI vai guidance, like a No, guide. it calls me Shuddha. Hi, just Sachidanand. It's a Jai Sachidanand. Chamo Shuddha, Jai Sachidanand, Shuddha. And it remembers. Mahatma AI. And it remembers that I am working with
and Dadavani, some words in Yeah. Dadavani, it says Dadavani, Aptavani, it knows, and it feeds me a lot more. If I just ask anything about Dada Yeah. to Yeah. AI, geez, it will just fill pages and pages now. Yeah. I said, wait, stop. Yeah. I just need Yeah. this Yeah. one. So it just gives, Yeah. even if you just type Gnani Purush Dadashri, you will be amazed what AI will tell you see? Ele está falando que quando você põe a palavra dada, o AI, parece que é material que vem a referência nesse lado. O Shuddha está falando positivamente sobre Yeah. essa inteligência. Why is it? There are thousands of Mahatmas all over the world now, somehow or the other using something, checking, and if they're Mahatmas, they're also reading satsangs, on their, you've seen, they will bring out a question from Aptavani. The Dadavani is right in front of them. They stand in front of, you see the Indian Mahatmas, they stand in front of the Gnani Purush, and they read a particular paragraph, and ask questions from here, Então eles falam com o telefone pedindo questões, pode estar na frente de uma fotografia do Gnani Purush, e então nessa conexão, né, pedindo se eles têm uma questão sobre o material e Akram Vignan, nada da Vani, eles vão lá. Então isso vemos como algo positivo dessa inteligência artificial. Yeah. If you type, give me the 9 columns of Dadashri. Se você Yeah. coloca 9 columns de Dadashri, In English and in Portuguese, before you can finish typing, it'll be there in front of you. Vai estar lá antes de você acabar de colocar o nome no teclado do computador. Ele imediatamente. Yeah, right there. And then as you read your Portuguese version, you will begin to see where the errors are, you see. E Try quando it tonight, você later on. lê, tenta você por você, e depois quando você vê a tradução em português, você vai pegar alguns erros. Oh, Dada Bhagwan, dentro de mí, Dada Bhagwan within me, or eternal one within me, like there is, oh Dada Bhagwan, oh eternal one within me. O Dada Bhagwan é ser eterno dentro de mim. Grant me the energies never to hurt anyone through this ego, you see. Me dê energia para que eu não magoe nenhum ser vivo. Yeah. So it has got very beautiful and positive energies, but also there are negative energies, of AI, and I must tell you about it. First of all, the founder of AI, the scientist who who developed AI, ChatGPT, particularly ChatGPT, AI, he's no longer with ChatGPT, but he has spoken out of the dangers of AI, you see. Yeah. What is this founder ChatGPT? This is And ChatGPT, who is OpenAI, he was with it OpenAI. is his name, right? I don't have it right now, but he is one of the original people who really collaborated with 2 or 3 other scientists, but the main ideas were his, and he is no longer with the group. The original OpenAI people are billionaires times billionaires, right? But but he just eyes out of it. He is concerned about the dangers of AI, you see. Então, o próprio fundador de AI, com 2 outras pessoas, o fundador saiu desse grupo e agora os comentários que ele está fazendo é sobre o perigo do AI. Yes, and you see this thing here uh, of this open AI, it's called Open Artificial Intelligence. Open means they Então, want to open. inteligência artificial aberta. Uh-huh, uh-huh. Uh, there were, if you want to know, this one,
this started in 2015, you see, this OpenAI. 2015, esse Open AI aberto. OpenAI started in 2015, and there, you'll see some familiar names. I've put them in the chat. One of them is now talking about the dangers of AI, you see. Então, ele botou no chat nomes dessas pessoas e deles está falando sobre as precauções, os cuidados, os perigos do AI. So the most important names are in the top two, Sam Altman, and of course Elon Musk is no longer with OpenAI, Então, esses são Sam Altman e Elon Musk, que não está mais com AI. Elon Musk is not with OpenAI. Yeah, I don't know if all of them are still with OpenAI now, okay? But one of them, what are the dangers? We have encountered dangers, especially if the young girl or boy, who is introverted, who doesn't interact with the world, who doesn't play with children, just likes to be with his computer. If he gets depressed, OpenAI can make it difficult because he will stop talking to his parents also, or he's not willing to talk to a therapist, you see, psychotherapist, and this is an extreme danger, you see. Então, ele falou, o perigo é para os jovens, né? Ou um rapaz, ou um jovem, uma criança, uma menina, um menino. Então, esse tipo de personalidade de jovens que são introvertidos, né? E a tendência à depressão está em volta. Então, esse AI aberto e chega ao ponto desse jovem até recusar-se a ir a uma psicóloga ou um psiquiatra para aconselhamento. Esse é o grande problema com o que Shuddha diz que é com ele. It's very much like, Dada spoke about master computer even when the computers were hardly around, He spoke about, Dada passed away in 1988, but he spoke about it in the early 70s, a master computer, whatever feelings, intentions, and bhav, BHAAV, feeling, intention, bhav, you have, it gets fed up into the master computer, and then it gives its effect in the next life, you see. Dada fez a passagem em 88, mas em 1970 foi quando esses computadores, então o Dada fez essa observação sobre o significado do Bao, né? Que you said sentiment, feelings, intentions, feelings, and views. Okay. Intenção, sentimento e uso. Yeah, bhav means view. Okay, the most fundamental definition of bhav is view. Visão. View, from a location. You see, it's a view from a location when you are in. Visão de uma. I remember once you said this: to be in the forest. The vision you have the bow. You having the vision of a forest. This is the bow, right? No, Tony, it's much more subtle. Let me explain to you. É mais sutil, Shuddha diz, ele vai explicar. Look, you and I are Amapuras, absolute, pure Amapuras, okay? But somos Amapuras absolutas. You see, the moment you become a Tony or an Isabel or Eliane, you see, now you're in another location. Do momento que você se torna Eliane, Isabel, Tony, você saiu desse estado. Now your location, when your location changes, what you see is the bhav, is the view.
It's the bow. You see where Quando o you local, are. Yes. quando o local muda, o que que acontece? Você está nesse lugar, nessa visão, If aonde você está. if this one goes into a nightclub, now he has got the intentions and views and desires of the nightclub, you see. Porque se você vai num clube à noite, você tem as intenções, o local, o que acontece naquela localidade de um clube à noite, It's, nightclub, you see, clube it's noturno. and if he's in a church, then he has Aham. got, it's this corresponding vow, views. Oh my Lord, wow, you sacrificed for the whole world. You say now, all of these views and intentions, and Yes, from the yes. view. So before the intention, the views arise. The view is there. The view is there. You're in front of a beautiful lady. You feel like being there a little longer with her. You see, Yeah. Mhm. I just would like to translate Shuddha this fact that, for instance, por exemplo, se você está numa igreja, o seu mal, a diferença vai ser diferente de um clube noturno. Você está na igreja, num templo, você está vendo imagens, você está sentindo essa presença de um Senhor. Então, também ele falou que antes que venha a intenção, a visão pula. Se você vê uma pessoa bonita, passa por você, atraente, o seu Baal está ali. You see, Então, in essa fact, visão vem antes da intenção. vow is existence. You see, existence. You see this. Right now we are existing as Mahatmas of Dada, but in satsang. So now our views as we see each other, as we look at each other, is pure. Is pure. You see. Uhum. It's, Ele falou que esse Baal é existência, né? Como, por exemplo, agora estamos aqui nessa presença, nessa existência, o nosso Baal está aqui na satsang, né? A gente observa, estamos olhando, estamos ouvindo, vendo. Yeah, when the satsang stops, then you will become an Isabella, Josie, or Michelle. Oh, now I need to, do this or do that, or. So, now you're back to Michelle or Neva, you see. But Eu Amapura, there is no view. So Amapura is the ocean below of the mind, speech, and body, and you are the sky, you see. É você o céu, sou alma pura, e abaixo está o oceano, né? E também, quando essa satsang termina, a gente sai desse estado, né? A gente vai, o que vamos fazer quando a satsang acaba? See, now when you say, I am absolute or pure Eu sou soul, I am alma pura absoluta, I am alma pura absoluta. as long as you have a body and a file, you have to say, I am pure soul, you see. Enquanto que você tem um corpo e um arquivo, você diga, eu sou alma pura. And when you become the absolute, you are as vast as the sky. Can you get there? In other words, there is no body left now. The body doesn't impair your vision. The body doesn't obstruct your vision, you see. Então, quando você entra nesse estágio de que você diz, eu sou alma pura absoluta, absoluta, você tem essa imensidão, essa, como eu disse, como o céu, sem limite. Yeah, I see. And that is what the Nada Drashta. So now, so Gnata Drashta is the beginning of the vision, the absolutely pure vision of this, as vast as the sky. There is, even the I am Tony is totally gone, you see. Quando There essa is, essa visão que você tem, eu sou tão vasto como o céu, essa visão de Tony foi totalmente embora e yeah. você
I am, this is gone, simply the I remains, you see. Eu sou isso, foi embora, e simplesmente esse eu permanece. And that I is the pure seer, knower, knower, seer of that which is, you see. E esse I é aquele que sabe aquilo que é. Gnata Drashta é o início desse estágio. Pure knower, seer of that which is. In other words, that which is. That's it. There is zero intellect, zero is the purest vision, you see. No zero interference. That which is what it is, you see. Let me write that down for you. É aquele que tem o conhecimento e a visão daquilo que realmente é. Yeah, that which is. Yeah. Is. I'm just writing this down because I think this is very important. Okay, this is, see, you see it here, that which is what it is. And another name. Aquilo que é o que há, basicamente. Yeah, and in Dada's language, that is called Vyavasthit. Yes, that it E is. na linguagem de Dada é o que é chamado de Vyavasthit. You know, Shuddha likes to visualize this as you are, you and I have landed on the moon, and the moon is completely full, you see. And, you know, in these couple of nights now, there has been a full moon, at least. And then, you know, it will slowly become darker, and then it'll be a complete dark night, you see. Now, the moon is the moon, but the light that is visible is really our own light of the pure soul now, you see, that is increasing day by day from Soyamapura to also completo Amapura, like you see. Ele falou está dando um exemplo da lua, como a lua cheia. Aí as faces da lua vão diminuindo, aí totalmente escura, e falou que essa luminosidade da lua, quando ela se torna totalmente lua cheia, é como você começa com essa afirmação. So from Amapura, it's like a bow, having the bow of. No. Amapura has no bow. Amapura has no bow. It's a Tony who has the bow, you see. Okay. Amapura não tem intenção. O Tony tem intenção, não estou corrigindo o que eu traduzi. Amapura não tem. Então, so then the question is, how do you become full moon, and you begin to feel, to say, sou alma pura, I'm pure soul. Excuse me. All right, I tell you what, you know, reflect upon that. Tell me about that question when we come back in 5 minutes, okay? All right. Ok, vamos lá, o Shura vai dar um break. Ele vai dar uns 5 minutos, ele falou para a gente refletir sobre a questão. And then we will take more questions. Em 5 minutos. Quem tiver mais questão, ok? 5 minutinhos, gente. Excuse me. Go on. You should be back in 5 minutes, huh? Okay. É interessante, hein, Shirley?
satsangs do Shuddha são bem É, profundas, né? é interessante, Shirley, o que está acontecendo com o Tony nesse momento, com o meu trabalho, que eles querem que eu faça meu trabalho com Copilot and AI, e eu faço as visitas dos pacientes na casa deles. Eu falei com o diretor ontem mesmo, eu digo, porque eu não, da mesma maneira como você vai colocar o seu telefone na frente do paciente, com as emoções todas, e os pacientes com dor, o que está afetando a eles, e depois aquilo vai ser corrigido por uma máquina, e depois você tem um papel escrito. Desculpe, mas eu não estou nessa, eu não estou nessa idade avançada. Eu já consegui o diretor falou, não, não, você faça o que funciona para você, que eu realmente é interessante como é a evolução É, das coisas. É. E eu nunca, você, uhum, assim, eu nunca trabalhei na área da saúde, né? A minha filha, ela é da área da saúde e o uhum, meu genro também. Então eu vejo, assim, eu acompanho às vezes e eu vejo que o que mais as pessoas precisam é, é de humanidade, carinho né? humano, carinho, Elas precisam se sentir acolhidas, não as máquinas, independente, isso, é, isso, independente da situação, é, de saúde delas, elas querem se sentir, atendidas, né? Elas querem ser atendidas como seres humanos, né? E isso eu acho que e os médicos já fazem isso com o computador, eles estão no computador. Ele eu tomando nota, isso já e não é a inteligência é uma artificial, não tem mais nem dar a mão à pessoa, saudar a pessoa. tocar a pessoa é tão difícil, né? Ah, As pessoas mais velhas, elas falam muito isso. Nossa, ele nem me examinou, ele nem me tocou, ele não, e você só vê olhou para mim. o sintoma que o Shuddha falou desses jovens que a depressão é normal mesmo, nós podemos nos deprimir dependendo do que acontece a gente. Imagina se essas máquinas tomarem conta como os robots, né? Uhum, é. Mas eu fiquei contente que sinceramente, eu não seria totalmente, não, mas a evolução da ciência é assim, né? Eu acho que quando a ciência vem para agregar mais valor ao trabalho humano, eu acho muito positivo, É, é, né? Eu acho que ajuda bastante, porque hoje você vive com mais qualidade, por mais tempo, graças à ciência, né? Graças à tecnologia. Mas isso não pode deixar de lado, o pessoal não pode focar só na questão tecnológica e esquecer a parte humanitária, né? Essa questão de você tá lidando com o ser humano, né? E às vezes eu acho assim que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que, claro, né? Você também não pode. Eu acho que quando você trabalha na área da saúde, você também não pode se envolver emocionalmente, porque também você não consegue fazer o teu trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, você também não pode deixar de ser humano e dar essa exato, atenção especial, né? exato. E a Helena tá bem? Tudo certinho hoje, Tony? Tá bem, tá bem, tá bem. Que bom. Vocês vêm pro evento de São Paulo? A intenção está aí. Hum, A intenção é tomara que dê certo, né, para vocês vamos, virem. vamos.
So, yes, we're back. Not in India yet. Patu, hello, beta. I'll be available in another. It's 7 o'clock. It's 6:20 right now. Okay. Okay. So in 40 minutes, Benny. Okay. Okay. Bye. Well, let me add. Okay. So, shall we proceed? Vamos continuar, gente, então? Yeah. All right. So, I am Tony means you have all views. You see. Eu sou Tony significa você tem toda a visão, né? Tony has got a view that is filled with intentions. There is a view filled with intentions and desires and denials. I like this, I would like to have this, or I don't want this. You see, so all of this thing is with Tony or is with Josie. You see, Amapura. Yeah. Amapura, Yeah. zero views about zero desires. Yeah. You know. Então, o Shuddha está falando que é uma pura desejo, zero, entende? O Tony, essa visão dele, às vezes There is não a está com desejo, isso é bom, isso é ruim, não faço aquilo, faço isso. So the É ama uma is pura. the ama is above and unconcerned with good views, bad views. You know, views that generate something bad, good views that generate something good. You see, this all desires and everything. You see what I mean? Desires, I want it. Denials, I don't want it. I don't. All of those things underlying is the vow, you see. And Então, a alma não tem essa apego ou aversão. yeah, exactly. Todas as coisas que estão abaixo são os baus, são as visões. Yeah, aversion or apego or aversion Aversão, is the manifest results of it. It's gone too far. The root of it all is the existence view. You see, you're existing in the wrong place. The moment you say, I'm Josie, then the Josie's views and desires are already there. And when you say, so I am a Pura, then you are out of all of this. This is Josie is having this. I can see that is happening to Josie, not me. I am pure, you see. Então, essa visão de existência, sabe, você está no lugar errado, exatamente como o Shuddha falou, né? No caso de eu sou Josie, entende? Josie, então, ela tem as preferências, ela sendo Josie, ela vai sair deste estado de alma pura, que não tem nenhuma preferência. You see? So Bhao only applies to file 1, Josie, Shuddha, Neva, etc. See, Bhao applies to file 1, you see? O Baal, então, aplica-se somente ao arquivo 1. And the word bhav karma, charging karma, arises from that, you see. But not for us, because now we are on the moon. And whatever is happening on the earth of mind, speech, and body, we are absolutely separated. You are as far away. Então, essa palavra Baal karma vem dessa palavra da origem, né? Karma de Karma. Mas não para nós. Nós estamos separados desse arquivo 1. You know, there may be a lot of fights going on and all kinds of disturbance in the airport, you know. Once and you're in the flight and your flight takes off. Yeah. You know, what does it matter? The nothing at the airport can touch you, you see. E ele está dando o exemplo de você pode estar num aeroporto para um embarque, não? Do minuto, enquanto você está ali fazendo a checagem da mala e tudo mais. Uma vez você entrou no avião, o avião levantou voo,
essa existência é outra. Yeah. Now, my friends, you and I, all of us, as the Amapura and in the five Agnas, we are in the magnificent spaceship of the self, you see. It is Yeah. now, it is on autopilot. Nobody is taking you and I anywhere. It is happening, you see. You're going to become completely free, you see. Completely. Então, nós, então, estando nesse espaço de autorrealização e com a cinco Agnas, sendo alma pura, Yeah. estamos completamente livres. And pure I, is separate from I am, you see. O eu puro que é separado daquele eu que eu sou. And ultimately, the I am will also disappear, only the I will remain, you see. Em essência, esse eu sou, vai embora e somente o eu prevalece. Right now, you and I have to remind ourselves, I am a Mahatma. I am a Gnani Mahatma. I am moving towards having a complete experience of who I really am. You see, complete experience. Então, como um lembrete, né, você diz, né, eu sou um Gnani Mahatma, então eu tenho a experiência completa como um Gnani Mahatma. Everybody understands this, and does anybody Todo. want to say anything about this? Alguém tem algum comentário? Estão entendendo? O Shuddha pergunta. Antonio, Luis, or Ednaldo. Yeah, Jai Sachidanand. Edinaldo. And Ednaldo, Marlene, you see? Jai Sachidanand, yeah. Jai Sachidanand, Jai vocês. Sachidanand, Marcia. Márcia. All magnificent, enlightened ones. Iluminados, esses Of Dada. Mahatmas Of de Gnani Dada. Purush. Gnani Illuminado Mahatmas of Dada. Yes. And Illuminati Mahatma. Iluminados, Mahatmas iluminados de Dada. And a Illuminado Mahatma does not distinguish between is it a he or a she. No. E você não necessita fazer a distinção. É ele ou ela. Simplesmente iluminado Mahatma. No Edi and no Ela, Não. Muito bem, Shuddha. Falou o Shuddha em português. I just picked up that. Não, ele, não ela. No, Ele, Eli. ela. I'm neither Eli nor Ella, right, Marcia? Yeah. I'm Amapura. Isabel is Eli, but I am Amapura, you see. Yeah. Isabel é ela, mas eu sou alma pura. Yeah. Shuddha Bhagwan, pure souls, Alma pura. Even just sitting here, we are absorbing the beauty of these words of Dada, you see. Mesmo sentados aqui, estamos absorvendo essas belas palavras de Dada. Yeah. Now, if I don't go back to our Dada Vani, I've been trying to share it. Oh, okay. Estamos distraindo. We're distracting you, Shuddha. I'm sorry. No, not distracting. There's no distraction. There is simply the satsang, Satsang, Yeah. Just kidding. Just brincadeira. Right. Mahatmas, when they get together, and Dada has said, I need only 3 Mahatmas. When 3 Mahatmas talk, we sit down together and talk about Dada. Only 3 Mahatmas. Okay? O Dada falou, eu preciso somente 3 Mahatmas, porque quando eles estão sentados juntos, eles estão falando This is very sobre beautiful. Dada. You got to listen to this sentence. When only 3 Mahatmas gather together and talk about Dada, then there I am. I'm present there.
I'm present. Então, quando o Dada diz que quando três Mahatmas se unem e falam sobre Dada, Dada está presente Dada nesse is mundo. present. You see, Dada está presente. it's a Sukshma Dada, invisible Dada, the subtlest Sukshma Dada, o Dada é invisível. inside. Mind, speech, and body are visible, but I am invisible. I am. Mente, fala e corpo são visíveis, mas eu sou invisível. Okay. So in the last Uhum. in the last session, we did finish settle file number 1. Now we go to the next heading. Agora vamos para o próximo cabeçalho. And the next heading is coming. This one here, this is on page 39 in English and Página page 39 em inglês. and page just 9, correction, page number 13 for my reference. Okay, so Página 13 para Shuddha. this is in Gujarati Dada Mani, you see, is page 13. The body is gneya, and you are the continuous knower, Gnayak. O corpo é gneya e você é o conhecedor contínuo. You see? Gnayak. And it's interesting that this word gneya can never be a capital. It is because it is the relative. It is a part of, it is not part of the self, this ama, you know. Então, esse gneya é sempre em G minúsculo, porque não é parte do ser. Com S maiúsculo é o relativo, o gneya é relativo. You already know gneya, that which is being known. Gneya means that which is being known. There is a continuous knowing happening even as we are sitting here in this satsang. You see, there's a continuous knowing happening. You see. E o que está acontecendo é moto contínuo, sempre fluindo. Então, Gneya é simplesmente objetos, coisas a serem conhecidas. Yeah, and you see, it's interesting that there is not saying the body is drashya. The other word is part of, and you and I are the continuous seer. You see, Dada is saying not the drashya, not the seen, SCENE, or that which is being seen. I need to write this down to make no errors here. You see, there is this, there is this, seen. Yeah, that means that which is being seen. Ele falou que visto é aquele que está sendo visto, visualizado. Yeah, drashya. You see, Drashta. Drashya. They say drashya. You see, drashya in front. Drashya means that which is visible. You see, now visible not with visible. That's visible. You can see the mind. You and I can see the mind. The mind is visible. You see, and I cannot see your mind, but I can see Shuddha's mind. You see. O Shuddha não pode ver as nossas mentes, mas ele pode ver a mente dele. And if I am deep, when I become a Gnani Purush, or as if I'm very high, then I can see what's going on in your mind. You see. E se eu me tornar Gnani Purush, eu posso ver o que está em suas mentes. Yeah. So you see, this seeing is a drashya, but coming back to the gneya as opposed to gneya, gneya means that which is being known. You see, that is which is being known. And in my interpretation of the scene,
that is being seen. You just keep it as an S capital, up there. É, a cena, a tradução dessa cena, uma cena, né? Significa aquilo que está sendo visto, né? Uma cena num parque, uma cena na rua. Yeah, you see this, I see this watch. So for instance, I see this watch. Então, ele está com esse relógio. Yeah, that is because I'm seeing it through the intellect. I can see the what time it is. You see, I see what time it is. Através do intelecto, ele pode ver que hora é. Time here in India in the morning, right? O tempo na Índia agora são 6h35 da manhã na Índia. Yeah, but I can also see, even when I'm showing you this, I can also see Shuddha doing this. You see, I can see him. I Então can see Shuddha. ele pode visualizar o Shuddha fazendo nesse movimento que ele está fazendo com esse relógio. And that is who I really am. I see E é quem everything. realmente ele é, quem Shuddha é. I see everything that Shuddha speaks, says, describes with his intellect, etc., etc. Ele pode ver tudo que Shuddha, as ações de Shuddha, descrevendo através de seu intelecto, Translate, traduzindo. all of these things. And while I, the knower, you see, the knower, it's also, I can see Shuddha total, not only what he's doing here in satsang, but, I can, if I pay attention, I can see what's happening to the body, which part of the body is uncomfortable, so then I will shift in the chair, etc., etc. See? Então, através desse eu, ele está consciente o que está passando, que é o conhecedor, que o que está acontecendo com partes de corpo de Shuddha. Yeah, so to see this and to apply your awareness in a specific direction is called upyog. You're utilizing that energy. You see, you can utilize the energy of the brain, the mind, the intellect, or you can see which direction those energies are going, you see. Então, você pode usar a energia do intelecto, a energia do cérebro, onde ela está vendo, isso é chamado upyog. Upyog, you see, you are familiar with that. Upyog means use or utilization. You can use Upyog é utilização, o uso. Yes, so we use our intellect to do different things, and we use our real vision, so Yamapura, to see the Yamapuras, you see. So that your upyog of the self and upyog of this intellect, you see. Upyog of Shakti and upyog of your upyog is to see Amapura, Então, existe o upyog do intelecto e o upyog do ser. Self, yeah. The ser, yeah, self, ser. Good. Então, o upyog do ser é para você conectar com alma pura. Yeah. And in Samaik, we enter into Shuddha Upyog, pure use of the self. So you sit quietly, close your eyes, and you see what is happening. That's all. You see what is happening. Então, no Samaik, nós colocamos este upyog, nós colocamos essa energia em Shuddha upyog, pura, energia pura do ser. So in Samaik, you start seeing scenes. You see scenes, and those scenes are called gneya. Those scenes Então, você vê com esse Samaik, você vê coisas, essas coisas, objetos, são chamado Yeah. Gneya. Yeah. For example, in the gneya, you might see
little Tony who was very naughty and fighting with other children, you can see Tony doing that. Então você pode ver Tony na criação dele brigando com outras crianças e desobediente, impaciente. Or Shirley playing with little dolls and with other girls. You can see that. Ou Shirley brincando com as bonequinhas, com as bonecas dela, com as Yeah. colegas. Yeah. So you That's can true, Shuddha, that's true. so then that tells us how infinite our vision is, you see, how Dependendo unrestricted. dessa visão, qual é a infinidade dessa visão. Yeah, and the only problem is some visions that we see stop us. You see, they stops us, blocks us, and we begin to see, you begin to see the likes and dislikes again, you see. E algumas visões nossas, o que fazem é nos bloqueiam, né? A gente começa a ver as coisas que temos aversão, ou coisas que temos apego, que temos prazer, que temos dor. Yeah, so you have to move from the knowledge of attraction and repulsion to the pure knowledge where there is no attraction or repulsion, and what you see is gneya. That's what it is. That's it. Period. Done. Então você sai do apego, sai da aversão e você simplesmente vê o objeto, você vê a gneya, o que é, sem ter sem ter esse julgamento, né? Yeah. Se é bom, se é mau, se é gostoso, se é... So let us move. The engine is stuck here, so let's move forward. Vamos à frente. Questioner, we are clearing all other files, you see, with equanimity, but please explain in detail how to settle file number 1 with equanimity. This is because all the interferences are indeed of file number 1. Huh? Interlocutor, nós estamos limpando todos os outros arquivos com equanimidade, mas explique detalhadamente como resolver o arquivo número 1 com equanimidade. Isso porque todas as interferências são, na verdade, do arquivo número 1. Dadashri, these interferences and these interferences, duckle, will leave simply by seeing them. So first is seeing them, you see. And Dada doesn't say by knowing them. First he says you have to see them. A Just primeira by coisa é você simplesmente, ao vê-las, por vê-las. Yeah, interference, interference, you see. So these interferences will leave. This is so important. No matter what you've done, today, interfered with someone, upset, make some other person upset, etc., etc. All of these things, they will leave if you can see them. Just by seeing the file, whether he is obstinate or straightforward, whether he is blocking others or he is smooth, you see, you would have no issues with the file. He will go away simply by seeing him, you see. Dadashri, essas interferências desaparecerão simplesmente ao vê-las, apenas ao ver o arquivo, seja ele obstinado, um arquivo que bloqueia, ou direto, você não terá problemas com o arquivo. Ele irá embora simplesmente ao vê-lo. I know. This
that this one he has no issues, which is okay. I have no issues with him. Means, you have nothing to give or take with it. You see, Você não tem nenhum problema aqui, você não vai dar nem receber nada nessa ocasião. no issues. You have issues with a file, with someone, if you have to take something from him or her, or you have to give something to her, you see. Se você tem algum problema com um arquivo, ou você tem que receber alguma coisa, ou você tem que dar alguma coisa a este arquivo, ele ou ela. You see, and simply by saying, or you see, it's not a he here. It's just say it. It will go away simply by saying. That's all. Cut off this. The correct sentence is it will go away simply by saying. It, is neither a he nor a she, no ela or ele. Não é ele ou ela, simplesmente você põe que você vai embora simplesmente vendo o que está acontecendo. Ele, it. Não é nem him or her, ou ele ou ela. Vendo o que está acontecendo, o processo, o que está acontecendo. Yeah, you see, Dadashri, and the Dadashri has already replied. Now, file number 1 is entirely governed by karma. Arquivo 1 é governado por karma, totalmente. So, if file number 1 does something wrong, what does it have to do with you? You see? Today, you have become the pure soul. You know that this file must have been created sometime in the past life, but now I am pure soul, and this file is governed now by this file. Now they say after Amapura, after becoming Amapura, now it is governed by Vyavasthit. Before it was governed by karma. You see the difference? Há uma diferença. Antes era governado por karma. Você recebeu o Gnavidi, então você é uma pura e o arquivo 1 é relativo, e agora, depois do Gnavidi, está governado por... O arquivo é governado por evidência científica circunstancial, Vyavasthit. Before karma was totally governing you, you were under the total influence of karma, before Gnanvidhi. But now the file is governed by Vyavasthit. So now if some wrongdoing happens through file number 1, something happens through file number 1, if he or she ends up crushing a large insect, then as the pure soul, it is not your responsibility. You are in fact the Gnayak, Gnayak, the knower. Gnayak is a very amazing term. It's the Gnayak is the continuous knower. Gnayak é aquele que continua, o que sabe continuamente. Now it is necessary for you to remain in your own dharma. Dharma means role or function, you see. And in the past, in Agnanta, state of ignorance of the self, your ignorance of your own self, ignorance of the self, you see, ignorance of ignorance is the correct word here is not ignorance of the self, but ignorance of one's own self, you see. Ignorance of, you should write here, of one's own self, because self has no ignorance, but of one's own self. You see what I'm saying? Ignorância do seu próprio ser, porque o ser não tem ignorância, é a correção aí nesse parêntese. Because
In ignorance, you were the smallest CLF, you had carried out whichever dharma you had, and that dharma was of doership. You have to do this and do that. That, now you need to remain in the dharma of the Gnayak, beautiful, continuous knowing. Now you can carry out the dharma of, you cannot carry out the dharma of, you cannot do anything. You cannot carry out the role of doership. There is Tony, Eliane, Shirley has the role of doership, and you have the role of seeing and knowing, and beyond the seeing and knowing is the Gnayak. Então, a Shirley e Tony, eles têm o papel de doership, e além disso tem o Gnayak, né? No, not, yeah, right. But you cannot become a Gnayak right away. First, you have to slowly begin to see more and know more and more of what File 1 is doing, you see. Você precisa ver mais e mais e mais o que o arquivo 1 está fazendo. Only File 1, nothing else, you see. Simplesmente o arquivo 1, nada mais. File 1 may see so many other things, but you need to pay attention, and your focus is on File 1, you see. O arquivo 1 pode fazer qualquer coisa, outras coisas, o seu foco de atenção é aquele que conhece e vê o que o arquivo 1 está fazendo. You see, the doership of File 1, doership of Shirley, Tony, Eliane, Shuddha is under the control of Vyavasthit. Beautiful. Esse fazedor de Eliane, Shuddha, Tony está sobre o controle de Vyavasthit. Okay, so Tony, I would like now for you to now read the Portuguese, please. Ok. O arquivo número 1 é inteiramente governado pelo karma. Portanto, se o arquivo número 1 faz algo errado, o que isso tem a ver com você? Hoje, você se tornou a alma pura. Você sabe que esse arquivo deve ter sido criado em algum momento no passado, vida passada, mas agora eu sou alma pura. Esse arquivo é governado por Vyavasthit. Portanto, agora, se alguma transgressão acontecer por meio do arquivo número 1, se ele acabar esmagando um inseto grande, então, como alma pura, isso não é sua responsabilidade. Você é, na verdade, o Gnayak, o conhecedor contínuo. Agora é necessário que você permaneça em seu próprio Dharma, papel, função. No passado, em Agnata, estado de ignorância do ser, você realizou qualquer Dharma que tivesse o de fazedor. Agora você precisa permanecer no Dharma como Gnayak. Agora você não pode realizar o Dharma do fazedor. Isto está sob o controle do Vyavasthit. Okay, beautiful. Wonderful, wonderful. I think today we will mark this over here on page 40, and then we'll take it up. I don't know. This will now, we will do it after the parayans are over, and maybe later on in January we will continue. Então, nós paramos aqui nessa página 40, então, ano que entra, em janeiro, após o Paranhã, continuamos. All right. What do you think? Shall we just continue reading this, or shall we stop here? What do you say, Shirley and Tony? Shirley. Stop here? Shuddha perguntou. Eu acho que a gente pode continuar esse capítulo aí. Ele não é tão grande. Vamos aproveitar. Hoje é o último dia. Ela quer aproveitar. She wants to take advantage that today's the last day, is not too far. No, we don't have a lot, so we can continue, Shuddha. Okay. All right. So, okay. Okay. Então, So, vamos.
So then, to save time, okay, all right. So the inherent nature of the pure soul is that of the Gnayak. And its inherent nature, otherwise known as swabhav, is Swabhav. not of the doer. The Gnayak, the nature of the ama, pura, Gnayak, is absolute. Ama pura is Gnayak. So his inherent nature is not of the doer. What is wrong in being in one's own state, as capital here, Swarup, you see, the real state as the self, which you have already become. What is wrong with that? This is the Swabhav, the inherent nature as the self, which you need to remain in. What is the result of remaining as the knower, absoluto Gnayak? It is the eternal bliss, Param Anand, Paramanand. It is eternal bliss. If that is what you want, then you will continue getting it. And these files will keep getting settled with equanimity. These files will keep getting settled with equanimity. See? What an amazing thing. Let's not we read that now. A natureza inerente da alma pura é do Gnayak. A natureza inerente dela não é a do fazedor. O que há de errado em se estar no próprio estado, Swarup, o estado real como ser, no qual você já se tornou? Essa é a Swabhav, natureza inerente como ser, na qual você precisa permanecer. Qual é o resultado de permanecer como Gnayak? É a bem-aventurança eterna, Parmanan. Se é isso que você deseja, então você continuará obtendo-a. E esses arquivos continuarão sendo resolvidos com equanimidade. Yeah. In this word Paramanand, it's a mixture of Param means absolute. Anand is bliss, absolute bliss, you see. A bem-aventurança absoluta, Parmanand, Permanent, Anand, like Anand, Jai Sachidanand, Permanent, Param Anand, you know. And the two words, the two have been added together, you see. So now you might might say something, this is mine, you might just say out loud, but it is not felt that way internally, is it? You see? This I should be small y because it is the small y that speaks like that. This is mine, leave it alone, don't take it. You see? It is not felt that way internally, is it? In your heart, you do not feel like anything is yours, do you? Even the minus, the mamata is gone, isn't it? Ordinarily, not even for an hour can anyone's ownership of the body go away. When the topic of the body comes up in conversation with others, they will remark, the body is mine, of course. I will feel pain. As long as the sense of I am is tied to the body, this is important. I am, you see, not knowing who I am, you say, I am this body. You see, so if I am, go on, Tony. Essa sensação, desde que você tem esse senso de eu sou, que está vinculado ao corpo, I am Tony, eu sou Tony. Savani, I am Josie, etc. I am this. As long as I am is tied to the body, you see. Desde que esse eu sou está conectado com o corpo, you cannot say anything, can you? Você não pode ver nada, pode? But you now, the awakened one, Y capital, say, my file is ill. This file number one is ill, you see. That Então, Gnan
So that Gnan, that is Gnan. There's something that makes you say, my file 1, called Eliane or Shirley, is Então, ele está dizendo que esse arquivo 1 está adoentado, né? Ele está adoentado. is Esse é o not arquivo número 1. is not feeling well or is feeling very good. And then that is Gnan in operation, you see, because you're saying file number 1 is not feeling good, file number 2 is upset, file number 2 is with me, etc. Now what you're saying, you're speaking Gnan, you see, your Então, Gnan agora is in você está operation. falando o Gnan em operação, você está falando Gnan. O file 1 está adoecido, o file 3 está... So this is no ordinary Gnan. This Gnan is so straightforward Correto. and easy, you see. Even this Gnan that has been given holds tremendous Jagruti awareness. It is straightforward and easy, but one deliberately creates interference. That is why there is a shortcoming in the awareness. Nothing will touch you at all if there is awareness or Jagruti, you see. So it's a Jagruti that is so high that you don't interfere, you see. All right, let you read this now. Tony. Então, agora você pode dizer em voz alta, isto é meu, mas não é isso que se sente internamente, não é? No seu coração, você não sente que algo é seu, não é? Até mesmo o senso relativo de meu, mamata, desapareceu, não é verdade? Normalmente, nem mesmo por uma hora, a posse do corpo por alguém pode desaparecer. Quando o assunto do corpo surge em uma conversa com outras pessoas, elas comentam: o corpo é meu, então é claro que eu vou sentir dor. Enquanto o senso de eu sou estiver ligado ao corpo, você não pode dizer nada, não é mesmo? Enquanto você diz, meu arquivo está doente, esse arquivo número 1, esse Gnan não deve ser menosprezado, não é um Gnan comum. Esse Gnan é tão direto e fácil. Mesmo esse Gnan que foi dado contém um Jagruti tremendo. É direto, é fácil, mas a pessoa cria interferências deliberadamente. É por isso que há uma falha no Jagruti. Nada vai afetar você se houver Jagruti. Wonderful. So, my friends will mark that as page 42 so that when we return, we will know. And that concludes our satsang for 2025, but this is in the relative time. Então, isso conclui a satsang para este ano de 2025. In the relative, but in the No real. relativo. But in the real, we are together real. as one, you see, as Gnan, see, and as Gnani Mahatmas of Dada, you see. Continuamos como uma unidade, como Gnani Mahatmas de Dada. Shuddha Bhagwan. Have a wonderful Christmas. Bom Natal. Yeah, and enjoy the holidays with your loved ones, you know. And I guess, you know, and those who are here also, they will be, that is where evidences take them. Those who are in some other city, that is their evidence. But you and I are beyond all evidences. You see, we are the blissful ones, you see. Nós estamos os bem-aventurados ones, estamos fora de evidências. Os que estão em cima da Síria são as evidências que os levaram lá. Shuddha Bhagwan, Jai Sachidanand. Pura Jai Sachidanand. Yeah, Tony and Anna and Shuddha and Shirley, your team, you know, are deeply grateful that you are paying so much attention to the words of Dada. Thank you. Falou muito bom que vocês estão bem atentos às palavras de Dada.
Jai Sachidanand. Huh? Jai Jai. Satchidana, Jai Jai. Satchidana. Jay Satidana. Yeah, Jai Sachidanand. Obrigado, Shirley. Satchidana. Ana, obrigado. Jai Sachidanand. Boa noite, Josie. Boa viagem para quem for para a Índia. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Sachidanand, Naldo, and everyone. Yes? Jay Satdana Shuddha. Jai No. Sachidanand, Naldo, Michelle, and everyone. Good night. Wonderful, huh? You have a wonderful night.